Baraka tele mpenzi mtazamaji, unatazama runinga Switch. Bila shaka jiunge nasi kadi tama tufike tamati, lakini kwanza tupate muhtasari. Mahakama ya Kimataifa ya Haki yatarajiwa kutoa uamuzi dhidi ya mzozo wa mpaka wa Bahari Hindi kati ya Kenya na Somalia leo. Kinara wa chama cha ODM Raila Odinga akutana na vijana katika chuo kikuu cha Nairobi kusukuma azimio lake la kuwania urais. Jopo la uchunguzi kuteuliwa kuchunguza utendakazi wa KTDA. Karibu sana mpenzi mtazamaji, jina langu ni Emmanuel Terer, mfasiri katika lugha ya alama ni Teresia Washira. Kinara wa chama cha ODM Raila Odinga yupo katika chuo kikuu cha Nairobi anakokutana na vijana mbalimbali kutoka eneo la Mlima Kenya katika mbio za kusaka uungwaji mkono kutoka kwa vijana katika uchaguzi unaokuja. Sasa tupate kusikiza yanayoendelea. Tutazungumzia mengi kuhusiana na hiyo. Bila shaka Raila Odinga anakutana na vijana kutoka Mlima Kenya kuzungumzia pakubwa sana kuhusiana na swala zima. Yeye anatafuta uungwaji mkono kuhusiana na hilo, lakini sasa turejee tena kule na arifu kwamba kulikuwepo na mkanganyiko katika mitambo. Wapi nduru, wapi shangwe na vigelegele? Asante sana. Naomba tuketi. Wakati nilianza nilisema ya kwamba it is a new beginning. Baba anapokea ujumbe kwa wale ambao wanafuata online, wanasema kweli baba is a better alternative to the wheelbarrow. Wapi makofi? Nataka pia niongeze niseme we are revolutionizing the political landscape of this country, because we are Kenya and Kenya is our business. Au sio? Au sio? Au sio? Haya basi, tunaendelea vizuri na hashtag tunakumbuka ni hashtag serikali ya nani? Kwani tumehofia hashtag serikali ya nani? Asanteni sana. The next kwa kina ya taarifa kuhusiana na kinara wa chama cha ODM Raila Odinga kuzungumza na kukutana vijana kutoka Mlima Kenya katika chuo kikuu cha Nairobi, basi utapata nafasi hiyo saa 1 jioni. Rais Uhuru Kenyatta anaongoza kikao cha Baraza la Usalama wa Umoja wa Mataifa kuhusu ushirikiano kuimarishwa kwa mataifa pamoja na amani kabla ya kushiriki mjadala na viongozi wa taasisi ya kimataifa ya amani kwenye ripoti ya pamoja ya katiba kunradhi mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres. Chipto Boit na taarifa kamili. Mgogoro wa kibinadamu nchini Haiti na eneo la Tigray nchini Ethiopia pamoja na maandalizi ya kongamano la 26 la Umoja wa Mataifa kuhusu mabadiliko ya tabia nchi litakalofanyika Glasgow nchini Scotland. Kwa mara nyingine, Rais Kenyatta ametilia mkazo jitihada za kuafikia malengo ya Umoja wa Mataifa kuhusu maendeleo ya kudumu na kumhakikishia Guterres juhudi za taifa la Kenya kuendelea kushirikiana kikazi na ofisi ya Umoja wa Mataifa katika kuimarisha ajenda ya Umoja wa Mataifa kote ulimwenguni. In particular, thanks CCA for the cooperation that we have had with you over the years, the commitment that you have continued to show to Africa in terms of strengthening the ties between our various private sectors, but also to improve trade and investment between the US, Africa, and Kenya in particular.
Rais ambaye alikuwa ameandamana na balozi wa Kenya katika Umoja wa Mataifa Balozi Martin Kimani kwenye mkutano huo na katibu mkuu baadaye akashuhudia kutiwa saini makubaliano ya kibiashara kati ya KEPSA na Baraza la Wafanyi Biashara kuhusu Afrika ambao ni mwavuli mkubwa wa kampuni za Marekani zinazohudumu barani Afrika. We want to create the forum, the business environment, and we work closely with government to create that business environment. But once we have the SMEs, what happens next? Our focus right now is scaling up the SMEs. Rais Kenyatta ameteuliwa rasmi kuwa mwenyekiti wa Umoja wa Mataifa kuhusu amani baada ya miaka 23 wakati hayati Daniel Toroitich arap Moi alipohudumu pia kama mwenyekiti. Chepto Boit, runinga ya Switch. Inafurahisha kweli kweli Rais Uhuru Kenyatta kuteuliwa kama mwenyekiti baada ya miaka 23. Wakati huo hayati Daniel Moi alikuwa ndio mwenyekiti, lakini mahakama ya kimataifa ya haki itatoa uamuzi dhidi ya mzozo wa mpaka wa Bahari Hindi kati ya Kenya na Somalia hii leo. Hii ni baada ya mahakama hiyo kukataa ombi la Kenya la kuahirisha kesi hiyo juu ya corona. Flora Limoki ni mwandishi wetu. Katika kesi itakayomua miliki wa mpaka ulio na utajiri wa madini na samaki kati ya Kenya na Somalia, majaji 15 wanatarajiwa kutoa uamuzi wao, kesi ambayo imeishi mahakamani kwa miaka 7. Mnamo Agosti mwaka 2014, nchi ya Somalia ilishtaki Kenya katika mahakama ya kimataifa kuhusu haki. Kiini cha mgogoro huo ni Somalia inasisitiza kuwa mpaka unapaswa kufuata mwelekeo wa mpaka wake wa ardhi na hivyo kuelekea upande wa kusini mashariki, huku Kenya ikishikilia kuwa mpaka huo ni wake lakini kwa upande wa mashariki. Lakini ningependa pia niseme, tukiwa taifa ambalo lapenda amani, sisi pia sio taifa ambaye itakubali kuingiliwa ama kutishwa ama tukubali hata inchi moja ya taifa letu la Kenya iingie kwa mikono ya watu wengine. Hata hivyo, katibu wa kudumu katika Wizara ya Masuala ya Kigeni Balozi Macharia Kamau amesema Kenya haitaheshimu uamuzi wa mahakama, akieleza kuwa huenda uamuzi huo usitolewe kwa usawa na kuegemea upande wa Somalia. Miezi miwili iliyopita katika ziara yake katika kambi ya Manda iliyo kaunti ya Lamu, Rais Uhuru Kenyatta alishikilia kuwa Kenya kamwe haitazembea kulinda mipaka yake. Tuajua mipaka yetu. Sisi tuaheshimu mipaka ya wengine. Yatakikana pia tu wengine pia waheshimu mipaka yao. Ni jukumu la kila Mkenya kuhakikisha ya kwamba tumelinda mpaka na nchi yetu. Vile uamuzi huu unatisha kuzorotesha uhusiano baina ya Kenya na Somalia, zaidi ikikumbuka kuwa miaka ya karibuni Somalia imekuwa ikishutumu Kenya kwa kuingilia masuala yake ya ndani. Somalia vile imekuwa ikishinikiza Kenya kutoa majeshi yake nchini mwao kutokana na vita vya kigaidi dhidi ya kikundi cha Al-Shabaab. Majaji 15 wakiongozwa na jaji kutoka Marekani Joanna Donoghue watatoa uamuzi huo katika makao makuu yake ya The Peace Palace iliyoko jijini Hague nchini Uholanzi mwendo wa saa 10 kasoro dakika 10 Afrika Mashariki. Flora Limuki, runinga Switch. Tulipoanza taarifa hizi, mpenzi mtazamaji, tulikuwa tunaanza kule chuo kikuu cha Nairobi, na sasa tuvuke kule tena tupate anayedadavua sana mwandishi wetu Joel Chacha. Kazi kwako. Kamilisha mazungumzo hayo ambapo ameweza kuzungumzia masuala kadhaa, lakini ili tusitumia mate ingali wino upo, moja kwa moja nizungumza na baadhi ya vijana ambao wameweza kufanya mazungumzo hayo na kinara wa chama cha ODM Raila Odinga. Karibu sana Anthony Manyara, tueleze katika kikao cha leo mlikuwa mnazungumza nini na kinara wa ODM? Kwanza kabisa nashukuru, mimi ndio mwenyekiti wa Kenya University Students Organization na East African Students Union. Ningetaka kusema ya kwamba kongamano la leo ni ya vijana, nao vijana ni kutoka Mount Kenya.
na tumekuja kuzungumzia azimio letu kama vijana. Tunataka mambo gani yatekelezwe ambapo Raila Odinga atapata kiti ya president next year, sababu tunaona kwa current setting sahi vijana wengi sana hawana nafasi mingi, na mimi kama chairman wa wanafunzi pia nimekuja hapa kuongelea mambo na ambayo yanahusiana na wanafunzi kama HELB, kama school fees. Kuna mambo mingi sana ambayo yanaathiri mwanafunzi wa kawaida. Tunafahamu kuwa kinara ODM Raila Odinga katika mchakato wa BBI ambao alikuwa anapania labda uweze kupita, alikuwa ameweza kutoa ahadi kuwa wale ambao watakuwa wanafaidika na HELB basi watakuwa wanapatiwa kipindi cha muda fulani kabla ya kuanza kurudisha fedha hizo. Je, wakati huu ambapo sasa BBI haijaweza kufanikiwa, ameweza kuahidi nini haswa? Jambo ambalo najua ya kwamba, sababu mimi sijaongea bando, azimio letu kama wanafunzi tunataka HELB ikuwe grant kwa serikali ya Raila. Hatutaki kuona wanafunzi wakilipa after 4 years kama vile tulikuwa tumeweka kwa BBI report, but sasa BBI report ilikuwa kati ya Raila na Uhuru. But sisi kama vijana tunataka, sababu kuna shinda mingi sana pale wanafunzi wakimaliza shule ambao wanapata sijui CRB, hawezi pata pesa ya kuanzisha biashara. Hizo pesa zote ambazo wanaitishwa ndio waweze kuanzisha biashara. Kama HELB tunataka itolewe kabisa, ikuwe scrapped. Naam, shukrani sana kwa muda wako. Vile vile Terer, niweza na kijana mwingine ambaye ameweza kufika hapa, na mtueleze jina lako na umetoka eneo gani, na katika kikao cha leo ni nini ambacho hasa ameweza kuambia kinara ODM Raila Odinga ambacho ni kikuu mno? Kwa majina ni Rongo Peterson, katibu mkuu ama Secretary General Kiambu University and College Student Association. It's an association ya Kiambu County. Azimio letu kama vijana ni kuangalia mahitaji yetu. Looking in the university sector, as a matter of tertiary education, you find a lot of graduates tukishatoka hawapati ile kazi. We would wish the government and also even the incoming government to at least set up even if it's industries for attachment and internship for our students. At least if for public universities, to at least scale up the unemployment rate from 7% to at least even if it's 2%. Sababu ya muda tukimalizia, kinara wa chama cha ODM Odinga ameweza kuahidi kuwa iwapo hautakuwa na ajira basi utaweza kupatiwa shilingi 6,000. Unaamini hilo litatimia? Kulingana na mimi, kuna mahitaji ambayo tukiangalia kulingana na statistics, kuna vitu ambavyo vinaweza kuwa haviwezi kutimika kwa sababu kila uchao, kila mtoto anazaliwa kila siku. Kwa hivyo kulingana na statistics ambazo maybe the government might be working on its previous statistics, so it might be a challenge. If it will be executed, it might be a challenge to execute it. Shukran sana kwa muda wako. Naam, Terer, ndio hayo kutoka kwa vijana ambao wameweza kufika hapa, haswa ikiwa anashauriana na kinara chama cha ODM Raila Odinga. Bila shaka ni swala ambalo tutazidi kuandalia mtazamaji wetu na ataweza kulipokea kwa kina katika taarifa zetu za hapo baadaye. Kwako studio, Terer. Na bila shaka huyo ni mwandishi wetu Joel Chacha. Ameuliza swali sawa kabisa kuhusiana na iwapo watu ambao wana ajira ya kulipwa shilingi 6,000 kila mwezi. Yule bingwa naye akasema kwamba takwimu ambazo zipo basi zinaonyesha kwamba huenda hilo likafeli. Mpenzi mtazamaji, tutakwenda katika mapumziko kidogo, lakini kupitia 1114411 kuna bingwa moja anaitwa Eliud Katam na vile vile FC kutoka Australia wanasema wanafuatilia na siku yao ya mazazi bila wasiwasi. Tuende katika mapumziko kidogo, tukirejea kungali kuna taarifa chako, usikwenda popote.
Karibu tena mpenzi mtazamaji. Waziri wa kawi na mafuta nchini John Munyes ametozwa faini ya shilingi nusu milioni kwa kukaidi amri ya kufika mbele ya bunge kueleza kiini cha kuongezwa kwa mafuta kwa kiwango cha juu. Wawakilishi kutoka wizara ya kawi wamefika mbele ya bunge baada ya siku 14 waliopewa kukamilika. Tupate kusikiza kauli zao wanapoelezea utendakazi wa IPRA na namna bei ya mafuta ilivyopandishwa nchini. The documents that you have given us has no proof of payment and of the demurrage, and that was an important aspect of our question. Where is that proof of payment? If you would go to our letter, the Annex 1, starting from page 2, you will find a table there that has the vessel, the date of arrival, the last date of discharge, the demurrage amount in US dollars, the number of days that demurrage accrued, the demurrage that was paid, and what that demurrage, its impact on the petroleum pump price in shillings per litre. How sure are we that these are not just figures which has been picked and pasted on this document that you have just presented? Because we are asking, we don't have the charter pattern that you are talking about. What this committee want to know or to have is proof of payment, that this money was indeed paid. That is what we want. Cost of that ship not being able to sail out of the port and do some useful work, so they charge you the rate they are supposed to charge the ship to transport other goods elsewhere per day. So we have the 3 categories of ships. These are medium range ship, which is up to 44,999 metric tons. So the demurrage rate per day is $25,000 per day pro rata. Vijana wanaoegemea mrengo wa kinara wa ANC Musalia Mudavadi wamepuuzilia mbali kauli ya baadhi ya viongozi waliomuidhinisha katibu wa koti Francis Atwoli kuwa kiongozi wa Magharib katika masuala ya kisiasa, ila hali kuna Mudavadi wakiongozwa na kiongozi wa vijana kaunti ya Kakamega Emmanuel Buchichi. Vijana hao wamesema kuwa katu hawatatengeshwa na kauli za wachache ambao wana nia ya kurudisha jamii ya Waluhya nyuma. Tutaka tuambie sisi kama jamii ya Waluhya hatuna mwelekeo mpya, kwa sababu tayari tuko na mwelekeo na tunajua kwamba kiongozi wetu wa Waluhya anaitwa Musalia Mudavadi. Na ile propaganda, kuna wazee fulani wamejiunga pamoja, badala wakubali umri yao imekataa waende retirement, wameanza kuanza kutupotosha. Hawa wazee wengine wanajiita magovernors kutoka mkoa wa Magharibi. Wazee wengine wanaongozwa na mzee anaitwa Francis Atwoli. Jambo lenye tuliona jana, kwa kusema ukweli, kama sisi vijana haijatufurahisha. Kama kiongozi wafanya kazi bwana Atwoli, sisi tunakumbuka mzuri Atwoli alikuja Bungu Stadium akatuambia Musalia Mudavadi ndiye atakuwa msemaji wa upande wa Waluhya. Jana tumeshangaa sana, Atwoli anakuja tunaambiwa ati Atwoli ndio atakuwa na control Western. So mimi najaribu kuuliza kama vijana, sisi upande wetu kama wana malimali, watu wa chini tunaumia, lakini Atwoli ajai jaribu kukutana na watu wa chini hao, wajue kweli hao watu workers wanapitianga majukumu gani. Tujaiona hata kama maybe tukiwa na shida Atwoli akuja kuchangia kama ile grupu inajaribu kupiti. Sisi upande wetu hapa kama youth, sisi tuko nyuma mheshimiwa Musalia Mudavadi, na tuliamua kulingana vile Atwoli mwenyewe alituletea. Atwoli alituletea Mudavadi Bungu Stadium akatuambia sisi tufuate Mudavadi, sisi tungali tuko kwa Mudavadi. Sabrina Chepkemoi na Marieta Halima kutoka shule ya upili ya wasichana ya St. Thomas iliyo katika kaunti ya Kilifi wameibuka washindi katika mashindano ya mwaka huu ya maonyesho ya kitaifa ya wanasayansi na wanateknolojia wachanga. Mabinti hao wameibuka washindi baada ya kubuni kifaa kilicho na uwezo wa kugundua virusi vya corona almaarufu Rapid COVID breathalyzer testing kit. Zaidi ya kuzawadiwa shilingi 50,000 kila moja, washindi hao wamepata udhamini wa masomo katika chuo kikuu cha Strathmore. This is our former rapid COVID breathalyzer, which here is the breathalyzer whereby we had a fluorescent microscope. They were separated, whereby we had where the fluorescent microscope was the one which was used to detect the virus first, and then the breath condensate will be brought here to the breathalyzer to be analyzed. But now we have done more modification, whereby we have a smaller, less bulky rapid COVID breathalyzer. The rapid COVID breathalyzer is a medical kit that we have designed and built through partnership with Cambridge Kilifi. The breathalyzer is used to detect any respiratory diseases
or infections such as COVID-19 and Spanish influenza. This rapid COVID breathalyzer, it produces instant results, and this will therefore reduce the congestion in the hospital. Pongezi bila shaka ubunifu kinda kutoka kwa kina dada hao. Shirika la kuendeleza ukuzaji wa majani chai nchini KTDA limeanza shughuli ya kuteua jopo ambalo litachunguza ripoti za kifedha za shirika hilo pamoja na kampuni zinazohusishwa na shirika hilo. Akizungumza katika kaunti ya Murang'a, waziri wa kilimo Peter Munya amesema kuwa zoezi hilo litakalochukua muda wa mwezi moja na nusu litasaidia katika kukata gharama na kukomesha ufisadi katika shirika hilo. Bodi wengi watatazama hiyo waseme hii audit firm ni sawa, hii si sawa. Tunataka wale hawajawahi fanya kazi na KTDA, hao ndio watakuja kuaudit. Hawa sasa pia watatusaidia kwa factory kujua yule alinunua shamba, alinunua wapi, na pesa ngapi. Hii mambo yote tutajua, na hizo report itakuwa public na iwe implemented, na yule amefanya hatia atachukuliwa nini hatua. Na hiyo audit bili tunasema ifanyike within the next 1.5 months. By beginning of December tuwe tumepata report hizo zote zimetoka. Ubomozi wa maduka ya wafanyabiashara wadogo na wanaokodi nyumba za kuishi katika mtaa wa Imara Daima na mitaa mingine hapa jijini Nairobi bado unaendelea. Hii ni baada ya serikali ya kitaifa kuwapa notisi. Ubomozi huu unafanyika ili kujenga barabara inayotoka mtaa wa Cabanas kuelekea kituo cha magari cha Railways. Barabara hiyo inayotarajiwa kutengenezwa inasemekana kuwa itatumika kama njia mbadala kwa wanaosafiri. Wenyeji katika mitaa hiyo wamekubaliana na kuwa barabara hiyo itakuza maeneo hayo haswa kibiashara. Hospitali zinazoshughulika na afya ya kiakili zikiongozwa na hospitali ya Portex katika kaunti ya Mombasa na hospitali ya Mathari hapa jijini Nairobi kwa sasa zimezidiwa na idadi kubwa ya wagonjwa wanaougua maradhi hayo. Hayo ni kulingana na afisa mkuu wa afya ya umma katika kaunti ya Mombasa, Khadija Shikeli. Wakati watu milioni 1.9 nchini wametajwa kuugua maradhi hayo yanayoathiri akili, na kwa jumla maradhi hayo yameathiri watu milioni 300 duniani. Hayo ni kwa mujibu wa shirika la afya duniani WHO. Complications za COVID, mental complications za COVID ni nyingi. Tunaona research papers nyingi. We haven't done a research in Mombasa, but unapata anxiety, unapata depression, unapata even stroke. Ndio COVID ilipokuja, kila mtu mental ogopa, ile fear tu, mimi nitakufa, mimi nita nini. Watu waliofiliwa, ile bereavement, ile stress. I think COVID wenyewe, just the disease, imepa watu crazy. Wakazi wa Gikono, wadi ya Kimoro na Wempa wameandamana na kuziba barabara ya Gikono na Gakuyo kupinga hatua ya serikali ya kaunti ya Murang'a kuidhinisha utupaji taka kwenye mashamba yao na makaburini. Kulingana na wao, taka hizo zilizotupwa karibu na makao yao zimedunisha usafi na kuhatarisha afya zao. Mwakilishi wa wadi ya Gikono amesema kuwa ni jukumu la serikali ya kaunti ya Murang'a kutafuta suluhisho. Kila aina, kuna diaper, kuna barakoa ziko hapa, kuna kuku zinaletwa hapa, kuna ubo ilikuwa imeletwa ikiwa imekufa na ilikuwa imeletwa na JK kama hamjui. Yaani gari ya serikali ndiyo ilikuwa imeleta. Mimi nimejenga hapa chini na hapa niko na miaka 3 tangu nikuje. Lakini tangu nikuje hapa nilikuwa na afya, lakini kulingana na hii moshi ambayo iko hapa nimekuwa wagonjwa. Watoto wamekuwa wagonjwa. Kifua, sasa kifua inafunga, watoto wanafunga, na ukiuza wenye wanakaanga hapa kila mtu ana complain. Kwa hivyo kuna shida. Kuna watu tumezika hapa juu hii mashida. Kwa hivyo tungeomba wakumbwa watu angalie, na tumekataa mambo ya takataka Gikono. This is regrettable because these people who are doing this dumping on this side, they are doing it at personal property,
And this person, these people's, the owner of these properties may even take readdress in the court to get a compensation because of whatever is happening right at the moment. Inasikitisha kweli kweli. Wasichana 50 wanaosoma katika shule mbalimbali kaunti ya Narok wamepata vitambaa vya sodo kutoka shirika la Amani la Narok ili kufanikisha masomo yao bila vikwazo vya kusumbuka na hedhi. Kulingana na waliozungumza, wasichana eneo hilo hukutwa na mimba za mapema kwa kukosa masomo yanayofaa kuhusu namna ya kukwepa tendo la ndoa kwa miaka ya mapema. Kaunti ya Narok ni kati ya kaunti ambazo zimetajwa kuwa na idadi kubwa ya wanafunzi ambao wameacha shule kutokana na kukosa sodo na kuathiriwa na mimba za mapema. We love you so much that is very low. Well, today we've been able to assist more than 50 girls. We thank God that we're able to assist them. And one of the things as to why we are doing this is because they are going back to school, and we know that there are families that cannot afford sanitary towels. In our schools, we've heard of stories where girls have actually been embarrassed because of lack of sanitary towels, and men have been going around and taking advantage of the girls because these girls cannot afford sanitary towels. But as Narok County Peace Association, we come out clean and teach them about sex education and also how to take care of themselves during the time when they have their menstrual periods and all that. And also we are teaching them on how to resist sex, resist early marriages, and also female genital mutilation. Dakika 27 baada ya saa 7 Afrika Mashariki. Mpenzi mtazamaji, asante sana kwa kusalia nasi tangu zinduo hadi sasa. Tunafika ukoko, tunaondoka hapa, miguu baki bandika kwenda katika diko viwanjani. Usitake kuondoka.